Das Notsignal von der Bergbaustation Kepler 440 to Durchschnitt den Hyperraum Y in der Nacht. Kapitän Kim Taiho stand auf der Brücke seines Schiffs, der Use Harmony. Aus die Nachricht eining. Neben seinem Schiff empfingen auch die Kriegsschiff der Galaktischen Konföderation das Signal, aber wenn die fremden Raumschiff auf sicher Entfernung blieben, wendet die menschliche Flotte sofort Kurs auf die Krisenregion. Lieutenant Park Somin blickt von ihrer Scannerstation auf. Ihr Finger bewegten sich schnell über die Kontrollen, wenn sie die eingehenden Daten analysiert. Piraten greifen die Zivilbevölkerung an, berichtet sie mit ruhiger Stimme, obwohl ihr Augen vor Sorge funkelten. Die Schiff der Confederation, sie warten einfach ab. Taiho beobachtet durch das Großaussichtsfenster, wie die fremden Kriegsschiff in Formation blieben, renderten auf der Bergbaustation das Chaos ausbrach. Explosionen erhellten die Oberfläche des kleinen Mondes. Menschen rannten ihr Leben. Piraten forsen die Anlagen systematisch zerstörten. Die Confederation Admiral berechneten offensichtlich, ob sich ein Eingreifen für sie lohnen wird. Sie beurten, ob eine Intervention profitable ist, Taiho mit einem bitteren Lächeln. In der galaktischen Politik ging es immer Gewinn und Verlust, das Leben einzelner Wesen. Beginnt sofort die Rettungsoperation. Schaltet, die feindlichen Schiff effektiver verwendet nur nicht täglich Gewalt. Die Brückencrew bewegt sich mit der Präzision eines gottgeltenden Works. Rende andere Spezies in solchen Situationen Schwerplasmekannen einsetzten, griffen die Menschen zu elektromagnetischen Impulswaffen und Fangnetzen. Diese Technologien konnten Schiff lahmlegen. Und die Besatzung zu ten, die Piraten erwarteten einen typischen Raumkampf mit verheerenden Explosionen und brennenden Wracks. Stattdessen fanden sie sich plötzlich in antriebslosen Schiffen wieder, umgeben von menschlichen Rettungsteams. Mediziner eilten nicht nur zu den Opfern des Angriffs, sondern auch zu den verletzten Angreifern. Binnen weniger Stunden waren die überwältigt, die Verletzten versorgt, und sogar die Piraten selbst erhielten medizinische Behandlung in den Ressourcenländern Menschen. Admiral Kethler vom Flaggschiff der Confederation sendet ihn. Bewahrt Nachricht, menschliches Schiff, warum verschwendet ihr Ressourcen dafür, Fein zu heilen? Dies Frage holt durch die Kommunikationskanal aller anwesenden Schiff. Für die meisten galaktischen Spezies war es unvorstellbar, Gefangen zu versorgen, geschweige denn zu heilen. Feinde wurden eliminiert oder versklavt, aber niemals gepflegt. Taihos Antwort wird für immer in der galaktischen Geschichte bleiben, weil man so kriegjuend in dem Mann sicherstellt. Dass sie nie wieder anfangen. Bei Wort hingen schwur, im Raum, wenn die Confederation Schiff langsam abdrehten, zu ihren Heimatwelten zu zurückkehren, blieben die Menschen, beim Wiederaufbau zu helfen. Sie behandelten jeden Überlebenden gleich, egal ob Opfer oder Täter. Diese Art der Kriegsführung war für das Universum völlig neu und zutiefst verstrengt. Hauptmann Wexstock hat in 7 Sternensystemen 1000 gettet, sein, und waren rot vom Blut entschuldiger Zivilisten. Sein Reputation matcht selbst der foreignen Kriegen Angst, als die Menschen in Gefangen nahmen. Erwartete das Blitz, Folter bis zum Geständnis. Dann Hinrichtung oder Verkauf in die Sklaverei. Das war das Standardverfahren für Gefangene Piraten in der ganzen Galaxis. Stattdessen von sich in einem Sobieren, wie in Rom wieder. Kein Folterinstrument war zu sehen, kein Ketten fesselten ihn in den Stall. Gegenüber sah Dr. Li Minji. Ein ruhig sprechend menschlich Psychologin mit freundlichen Augen und einem Tablet in der Hand. Sie trug einfach, Zivilkleidung, und wirkt völlig entspannt. Erzählen Sie mir von Ihrer Kindheit,
Sag sie, wenn sie Notizen auf ihrem Tablet durchging. Ihr Stimme war sanft, fast mütterlich. Wexdock lacht laut auf und entbelut dabei sein scharfen Reusen. Das war ein Schuss oder, glauben Sie, mich mit Freundlichkeit brechen zu können. Mensch, ich heb die Hosen von Hunderten, ja. Ich heb heujagt, ziemlich umfangreich, unterbrückt Dr. Lee in ruhig. Ihr Stimme blieb gleichmäßig, als würd sie über das Wetter sprechen. Aber mich interessiert das traumatische Ereignis, das sich ereignete, als sie 7 Jahre alt waren. Du willst ihre Familie auf Rigel Prime. Das Lachen erstarb in Wexstocks Kehel. Sein Augen weiten sich vor Schock. Niemand wusste von Rigel Prime. Niemand sprach über das, was dort geschehen war. Diese Erinnerungen hatte tief in seinem Bewusstsein begraben, unter Schichten aus wat ungewollt versteckt. Weignen sie, stammelte, sein Stimm plötzlich schwach. Wir waren sehr gründlich in unseren Nachforschungen. Erklärt Dr. Lee, als wär es das Normals der Welt. Sie blättert durch digitale Seiten auf ihrem Tablet. Ihr Heimatwelt wird von Sklavenhändlern überfallen. Sie haben mit ansehen müssen, wie ihr Eltern und jüngeren Geschwister ermordet wurden. Sie versteckten sich 3 Tage lang in den Trümmern ihres Hauses. Wexdock spürt. Wie alte Wunden aufbrechen. Bilder, die Jahrzehntelang verdrängt hat, fluteten sein Bewusstsein. Das Weinen seiner kleinen Schwester, das Blut seiner Mutter, der Gestank von verbranntem Fleisch. Magten wir nun besprechen, wie sich dieses Kindheitstrauma als wat gegen Zivilziel manifestiert hat, oder sollen wir mit den neurochemischen Angleichungen beginnen, die ihr gewalttätigen Impuls verstärken, fragt Dr. Lee mit derselben sanften Stimme. Zum ersten Mal sieht Jahrzehnten spürt Wexdock Angst, nicht die Angst vor körperlichem Schmerz oder dem Tod, das kannte bereits. Dies war etwas anderes, die Angst vor sich selbst, vor der Wahrheit, die dies Menschen offenbar bereits kannten. Sie wissen nicht, wollen sie sprechen, flüsterte, aber sein Stimme sie itrt. Dr. Lee lächelt mitfühlend. Wir wissen mehr, als sie denken, und wir können ihnen helfen, Wexdock. Wir können den Schmerz heilen, der sie all die Jahre gequält hat. Der gefekte Karotzer da und realisiert langsam, dass dies Menschen nicht nur sein Vergangenheit kannten sie verstanden sie auch. Inspector Dolmuth von der Confederation betrat die menschlich Besserungsanstalt auf der Luna-Basis mit skeptischen Erwartungen. Was dort sah, erfüllt ihn mit wachsendem Entsetzen. Gefangen bewegten sich frei durch gepflegt Gurten und gut ausgestattet Werkstätten. Ehemalig Mördersohn entspannt in Therapiesitzungen. Kriegsverbrecher erlernten friedlich Handwerk weit fern oder Elektronik repairte. Das war Grotok. Der Schlechter, sagt Anstaltsleiterin Choi Subin und deutet auf einen grauen Auerirdischen, der sorgfältig Tomatenpflanzen in einem Hydroponicsystem pflegt. Hat 3 komplett Kolonien ausgelascht. Jetzt ist unser produktivster Landwirtschaftsdienst. Dolmuth beobachtet fassungslos, wie Grotok zufrieden vor sich samt. Rende die grünen Pflanzen mit Energie beäußert. Der beugtigt Massenmörder trug ihn einfach Gürtnisches und lächelt sanft, als ihn jung Tomate in der Rank zu reifen begann. Sein riesigen Hand, die einst Waffen geführt hatten, berührten die zarten Blätter mit unglaublicher Vorsicht. Was haben Sie mit ihm gemacht? Fragt Dolmuth mit zitternder Stimme. In seiner Heimatwelt wurden Kriegsgefangene entweder hingerichtet oder zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt. So etwas hat noch nie gesehen. Neuroplastische-Therapie, Traumaverarbeitung, Cognitive Verhaltensrekontrie, erklärt Subin, als würde sie über gewöhnlich medizinische Behandlungen sprechen.
Wir haben die Grundsachen seiner gültigen Tendenzen identifiziert und systematisch behandelt. Seine Kindheit war geprägt von extremer Gewalt auf seinem Heimatplaneten. Diese Erfahrungen formten Denkstrukturen, die Aggression als einzig überlebensstrittige Ansachen, damit start sie ungläubigen. Sie haben seinen Verstand verändert. Wir haben ihn geheilt. Korrigiert sie bin sanft, schauen sie in sich an. Erst viel glücklicher jetzt. Sie als Sindis. Tatsächlich strahlt Grotok in Ruhaus. Die Dolmeth bei einem himmlischen Kriegsverbrecher für unmöglich gehalten hat. Der allwirdisch Pfiff in Melodie. Render dein Gestofflichen für sein Pflanzen mischt. Ander ehemalig. Häftling arbeiteten friedlich in der Enge ein früher tentete repariert Communicationsjet. In ehemalig Piraten unterrichtet Jüngeren saßen im Lesen. Dolmeth dort. In seiner Kultur galten Krieger, die ihren Killerinstinkt verloren hatten, als Leben tot. Kann nur durch den Kampf, und ein Kampf ohne Kampfgeist war schlimmer als Tod. Das ist in Abscheulichkeit, flüsterte. Das ist Fortschritt, antwortet bin ruhig. Wir haben gelernt, dass Geduld meist ein Symptom ist, nicht die Krankheit selbst. Wenn man diese grundlegenden Problem behandelt, Trauma. Gestert Gehirnchemie, erlernt Verhaltensmuster verschwindet auch die Geduld. Sie forten zu einem Fenster, durch das man auf einen Spielplatz blicken konnte. Ehemalige Terroristen spielten mit Kindern der Eingestellten. Früher Piraten lesen Geschichten vor. Sie sahen nicht aus wie Leben tot, oder, Dolmeth must, zugeben, dass sie tatsächlich lebendiger wirkten als viel Krieger seiner eigenen Spezies. Aber das macht dies nur noch beunruhigender. Dies Menschen besahen die Macht, die Ziel selbst zu werden. Dexter der Erbarmungslos hat sein Imperium auf Angst aufgebaut. Sein Name allein reicht aus. Handelsrouten zu lehren und ganz flotten Verben zum Rucksack zu bewegen. Piraten in der halben Galaxis zitterten vor seinem blauen Ruff, aber jetzt kehrten sein Lieutenants aus menschlicher Gefangenschaft zurück, und sie waren, anders, Kodash. Einst sein brutalster Vollstrecker, stand vor ihm in der kommende Zentral des Flaggschiffs. Der massive Allwirdisch, der Vorgegner mit blauen Händen zerrissen hat, wirkt seltsam friedlich, sein Halten war entspannt, seine Augen klar und ruhig, Boss. Guckt Kodash mit einer Stimme, die Dexter nicht wiederkommt, du musst dich stellen. Die Menschen, sie können dir helfen. Sie haben mir Dinge über mich selbst gesehen, über den Schmerz, den ich all die Jahre mit mir getragen habe. Dexter schlug seinem ehemaligen Lieutenant mit der Rückhand ins Gesicht. Der Schlag hat früher. In Prügelei ausgelöst. Stattdessen blieb Kodash ruhig stehen und rieb sich sanft die Wange. Du bist schwach, gebrochen, brüllt Dexter. Seine Augen funkelten vor Wut. Kodash's Augen füllten sich mit Tränen, die ihn weiter Unmöglichkeit, in all den Jahren hat. Dexter seinen Vollstrecker nahe weinen sehen. Tränen galten in ihrer Kultur als ein absoluter Switch. Ich bin nicht mehr gebrochen, Boss. Das ist der Punkt, sagt Kodash mit erstaunlicher Ruhe. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben vollständig. Die Menschen haben mir geholfen. Du verstehen, dass die Wut, die mich antrieb, nur ein Weg war, mit meiner eigenen Qual umzugehen. Henlich Schienen spielten sich überall in Dexters Flot ab. Sein reformierten Kapitän sprachen von menschlicher Gut mit religiösem Eifer. Sie bettelten ihn an, sich zu ergeben. Die Heilung zu erfahren, Captain Wilmark, der ganz Raumstationen, niedergebrannt hat, sollt nun tränenreich von seiner schmerzhaften Kindheit. Commander Sechsrin, bekannt für erfüllte Techniken, sprach davon, wie die Menschen ihr gesehen hatten.
dass ihr Grossamkeit nur Verdrängungstrauma gewesen sei, seien wir bleiben loyal Krubio Batchtit. Dies Austausch mit Walksender Unruh. Veteranen Piraten, die jahrzehntelang in seiner Zeit gekämpft hatten, begannen sich zu fragen, ob ihr eigenen Besiegungen richtig wären, wenn selbst Kurdas, der Unzerstörbar, so vollständig verändert werden konnte, sie waschen ihnen das Gehirn, Moment. Navigationsweise Sexual Nerves. Das ist die einzige Erklärung. Aber die Reformierten wirkten nicht wie Opfer einer Gehirnwäsche. Sie strollten in Ruhaus, die Dexter noch nie bei einem seiner Untergebenen gesehen hat. Sie sprachen von Hoffnung, von Zweck, von einem Leben jenseits der Guld. Der gefürchtetste Piratenlord der Galaxis will seine Armee nicht durch Überlegen Führkraft oder strategisch niederlegen. Will sie durch Therapiesitzungen und Gespräch übergeführt. Seine Kämpfer wurden nicht besiegt, sie wurden überzeugt. Und das war weitaus beängstigender als Jedwaf. Die Gemels konfrontiert HATTE. Single Kurztar spürt zum ersten Mal in seinem Leben echt Angst. Nicht vor dem Tod, sondern vor der Möglichkeit, dass selbst sich ändern kann. Kommandant Jang. HFY studierte die Geheimdienste mit wachsender Zufriedenheit. Jeder Gefangene überliefert schließlich vollständige Informationen über die Piratenoperation, nicht unter Folter, sondern freiwillig, ja sogar begierig, als Teil ihres Heilungsprozesses. Die Berichte pelten sich auf seinem Schreibtisch wie Geschenk. Koordinaten von geheimen Stützpunkten, Zugangscode zu verschlüsselten Communications, detailliert Pläne für geplante Überfälle, als kam von denselben Piraten. Die noch vor Monaten bereit gewesen waren, unter Folter zu sterben. Bevor sie auch nur ein Wort preisgegeben hätten. Die reformierten Gefangenen wollen Wiedergutmachung leisten, erklärt Dr. Yundar Hai, die Chefpsychologin der Flotte. Sie sah ihm gegenüber. Ihr Augen leuchteten vor Begeisterung über die Fortschritt ihrer Arbeit. Sie stellen Koordinaten, Zugangscodes und taktische Informationen zur Verfügung. Sie sehen die Zusammenarbeit als Teil ihrer Heilungsreise. HFY betört durch die Nussen Bericht. Allmalig Piratenkapitzeichneten detailliert Karten ihrer Versteck. Früher Schmuggler wrieten ihr Handelsrouten. Selbst die hartnäckigsten Kriminellen baten darum, bei der Zerschlagung ihrer alten Organisation helfen zu dürfen. Und ein Ziel, fragte, Stützpunktstander auf Proxima 7, der Vega Station an dem Asteroid Ingetel. Versorgungsrouten durch das Tau-Ceti-System, Finanziell Netzwerk. Die sich über Virsigwelten erstrecken. Daher lächelt ein Ausdruck stiller Genetung auf ihrem Gesicht. Ihr eigenen himmlischen Verbündeten legen systematisch jeden Aspekt ihrer Operationen offen. Der Bericht eines reformierten Piraten war besonders aufschlussreich. Hat nicht nur die Leidenschaft alten Verstecks preisgegeben, sondern auch die Gewohnheiten seines himmlischen Kapitäns, die Schwachstellen der Verteidigung und sogar die Besttaugigkeit für einen Angriff. Ich mag den Menschen helfen, die ich verletzt habe, hat geschrieben. Das ist meine Art, das Unrecht wiedergutzumachen. Binnen weniger Monate sehr viel das umfangreichste kriminelle Unternehmen der Galaxis von innen heraus, Jahrzehnte, sorgfältig aufgebaute Strukturen brachen zusammen, nicht durch Militärschläge, sondern durch Bekehrte, die einst die loyalsten Soldaten der Organisation gewesen waren. HFY beobachtet auf seinem Hauptbildschirm, wie menschliche Einheiten einen Piratenstützpunkt nach dem anderen erschoben. Kein Schuss wurden abgefeuert. Bei würdiger ergeben sich kampflos. Nachdem ihr eigenen himmlischen Kameraden sie über Funkse aufgeübt hatten. Es ist fast unheimlich,
Murmelt ein junger Offizier, sie kämpft nicht einmal mehr. Warum sollten sie, antwortet der Hai, ihr eigenen Freunde sollen ihnen. Das Capitulation der Weg zu einem besseren Leben ist, Haien konnt nicht entscheiden, ob das die effizienteste Militärstrategie war, die jemals entwickelt wird, oder die Furchten Fländens. Traditionell Kriegsführung hinterlie Mörder und Rachsucht. Dies Methode hinterlie bekehrte und Denkbarkeit Dotter blickt auf ihn List von 12 Piratenfraktionen. Die sich freiwillig ergeben hatten, nachdem reformiert und Führer mit ihnen gesprochen hatten. Das war kein Krieg mehr, das war eine Epidemie des Friedens, die sich durch die kriminelle Unterwelt ausbreitet. Die Notfallsitzung der Galaktischen Rätstag auf Centauri Prime mitwirteten von 200 Welten, das Große Amphitheater, war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Atmosphäre eingespannt war vor einem Sturm. Das Thema, das beschäftigt, die Menschenfried, kriegsche Southern erhob sich von seinem Platz, sein massiv Gestalt warf einen langen Schatten. Sie haben die Piraterie in 7 Sektoren eliminiert, berichtete mit einer Stimme. Die Jahrhundert der Kampfs widerspiegelt. Null Verlust unter ihren Streitkräften, null Hinrichtungen von Gefangenen, ein Ronnen ging durch die Versammlung. Für Kriegswoche selten Spezies war dies unvorstellbar. Konflikt endeten normalerweise mit Bürgen von Leichen auf beiden Seiten. Das ist beunruhigend, gab Kanzler Welter zu, sein 3 Augen blickten nachdenklich. Wie besiegt man Feind, und sie zu ten, Botschafter Nimrak stand langsam auf, ist Stimme klang hohl. Als käme sie aus einem Grab, sie besiegen sie nicht. Sie beckern sie, ich habe reformiert Gefangen interviewt. Sie sprechen von menschlichen Methoden mit einer Ehrfurcht, die an Anbetung grenzt, die Ratskammern verstummten. Das einzig Gurgisch war das Liessammen der Lebenserhaltungsdiensts. Mehrere Spezies hatten Religionen, die auf Kriegern basierten, wo der Tod im Kampf die ultimative darstellt, die Vorstellung, dass die fundamental Natur eines Wesens gegen seinen Willen verwendet werden kann, war entsetzlich aber allmann. Ratte mich der tapfer Schlag mit seiner gepanzerten Faust auf den Tisch. In meiner Kultur stirbt man mit oder lebt als Feigling. Dies Menschen schaffen in Drittoption und das ist wieder natürlich. Ich habe einen ehemaligen Terroristen getroffen, folgt Nimrak ließ hinzu. Hat 20 meiner Landsleute getötet. Jetzt arbeitet in einem menschlichen Krankenhaus und rettet Leben. Bedenkt sich bei mir dafür, dass die Menschen ihn gehalten hatten. Erwähnt vor Dankbarkeit, ein Schauder lief durch die Versammlung. Die Vorstellung eines weinenden Terroristen, der seinen Peinigern dankbar war, verstört selbst die friedlichsten Spezies, sind Menschen Befreier oder Invasoren. Fragt Kanzler Welter in die Still hinein. Niemand hat ihn Antwort. Repräsentant. Keckstar von den Kriegerwelten sprach aus, was wir dachten. Sie vernichten nicht an ser Körper, sie vernichten an ser Seelen und erschaffen neue. Aber die neuen Seelen sind glücklich, warf Dr. Jemler von den Heilerwelken ein. Ist das nicht besser als endlos Geld? Ein glücklicher Sklave ist immer noch ein Sklave. Antwortet war Chief Zalthan Duster, Asterisk. Die Debatte wohin her. Manch sahen in den Menschen also, die endlich einen Weg gefunden hatten, Konflikt und Blut vergehen zu lassen. Anders sahen sie als die Great Bedrohung, die das Universum gekonnt hat wie Spezies, die nicht nur Körper, sondern Geist und Seele erobern können und dort Kanzler Welter blickt auf die geteilte Versammlung. Wir stehen vor einer Entscheidung, die Zukunft der Galaxis bestimmen wird. Laden wir die Menschen in unsere Gemeinschaft ein,
oder erklären wir ihnen den Krieg, die still, die folgt. Worin betubend, Geben von seiner eigenen Bekehrten. Flott und Angesichter unvermiedlichen Gefangenom traf Dexter der erbarmungslos sein letzt entschieden. Sein eigenen Schiff richteten ihr Waffen auf ihn, bemand von Besatzungen, die einst für ihn gestorben waren. Jetzt blickten sie ihn mit einer Mischung aus Mitleid und Entschlossenheit an. Aktiviert die Kommunikationsansel seines Flaggschiffs und kontaktiert das menschliche Schiff direkt, das aus Compassion Schwedvorum im Weltraum, ein schlankes, friedlich wirkendes Gefährt, das seinem massiven Kriegsschiff Winzigirchen. Ich ergib mich, Überträger zu Kapitänchen Wujin. Die Wort schmeckten bitter in seinem Mund, in 30 Jahren hatte dies Phrase nie ausgesprochen. Aber ich habe ihn bit, nennen sie, kam die ruhige Antwort der menschlichen Kapitäns. Dexter holt tief Luft. Ten sie mich jetzt, duren sie mir einen Kriegertod. Die still dent sich über den Hyperraum aus, sekunden Virgingen, Stunden. Dexter konnt das Summen der Energiegeneratoren seines Schiffs hören, das nervös Atmen seiner letzten loyalen Crewmitglieder. Worten auf Wujins Antwort, es tut mir leid. Aber wir ten nicht, kam schließlich die Antwort. Sie werden deshalb für Sorge halten wie allen sehr gist. Dexters lachen wohl bitter wie Galle. Sie verurteilen mich zu etwas Schlimmem aus dem Tod. Wir bieten ihnen die Chance. Etwas besser zu werden als ein Killer, erwidert Wujin, mit einer schütterlichen Ruhe. Durch die Sichtfenster der Bruchsar Dexter menschlich Transportschiff auf sein Flaggschiff zu fliegen. Kein Angriffsjäger, kein Kampftruppen, nur klein, friedlich versuchswollige und Therapeuten. Seine eigenen reformierten Untergebenen hatten ihnen bereits die Zugangscodes übermittelt. Boss, sagt Kodash über die Sprechenlich, sein Stimm sanft aber bestimmt. Widerstand ist zwecklos. Lass sie dir helfen, weil sie mir geholfen haben. Als die menschlichen Streitkräfte sein Schiff betreten, schloss Dexter die Augen und versucht sich zu erinnern, wo gewesen war, bevor die Gulten verschlungen hat. War einmal ein kein gewesen, das von seinem Weitergeschickten über Helden erzählt bekommen hat. War ein jugendlicher gewesen, der davon geträumt hat, die Stern zu erkunden, nicht sie zu erobern. Die Schritt der Menschen halten durch die Korridor seines Schiffs, kein schweren Stiefel von Soldaten, sondern das Liesgürgisch von Zivilisten in weichen Schuhen. Sie kämen nicht als Erober, sondern als Heiler. Dexter, in sanft Stimme regt sein Ohren, öffnet die Augen und sah ihn menschlich Frau in Wehrkleidung vor sich stehen. Ich bin Dr. Kim Hai-Jin. Wir sind hier, Ihnen zu helfen. Zum ersten Mal in Jahrzehnten spürt Dexter Keen. What? Nur Angst, Angst vor dem, was dies Menschen mit seinem Geist anstellen würden. Angst vor der Möglichkeit, dass sie ihm zeigen könnten, wer sein kann. Bald würden die Menschen ihm zeigen, wer wirklich war. Aber es wollte oder nicht. Das Dokumentarium vom Galaktischen Nachrichtenetz von den ehemaligen Piratenkönig Dexter in den vertikalen Farmen der Kolonie News Eden. Die Crew hat stundenlang nach ihm gesucht, bis sie ihn schließlich zwischen den grünenreichen hochwachsender Tomatenpflanzen entdeckten. Trug ein Fake Arbeitskleidung, sein Hände waren schmutzig von Öllichkeit, und sein Gesicht strahlt einen Frieden aus, der für jemanden mit seiner Vergangenheit unmöglich schien. Reporter in Fellnara konnte ihren Augen kaum trauen. Der Mann vor ihr wirkt wie ein gewöhnlicher Bauer, der liebevoll sein Pflanzen pflegt. Nix in ihm erinnert an den gefürchteten Kriegsherren, der einst ganz Sternensystem terrorisiert hat. Erinnern Sie sich daran, was Sie früh waren? Fragt sie,
Ren die Kammers liefern. Dexter hielt ihn in seiner Flansarbeit an, dacht über die Frage nach, sein hinstrichen sanft über die jungen Triebeine Paprikapflens, ich erinnere mich daran, dass ich schmösen hat, schrecklich, stundig schmösen, da ich anderen sofort, weil ich nicht wusste, weil ich sie sonst stoppen kannt, sein Stimme war ruhig, nachdenklich, kein Spur der Brutalit. Die einst Piraten in der ganzen Galaxis das Fürchten gelehrt hat, und jetzt fragt Felinara weiter, Dexter lächelt, ein Ausdruck echter Freude auf seinem Gesicht, jetzt lacht ich nur an, die Familien Earnhardt, ich heb geholfen, landwirtschaftlich Programm auf 12 Welten zu etablieren. Gestern erhielt ich einen Brief von einem Kind auf Kepler das sich für die Orangen bedankt, die ich beim Anbau geholfen heb. Sein Lächeln war echt verwandelt, ich war noch nicht glücklicher. Erfort das Filmteam durch die Anlage, wirklich begeistert die verschiedenen Anbaumethoden anbußungsweisen. Sein Augen leuchteten, wenn über ein Theatrich den Süßemensten sprach mit derselben Leidenschaft, mit der einst Raubs geplant hat, dies Tomaten hier. Sagte und hielt ihn perfekt rotfragt hoch, wurden welch ein Flüchtlingslager in 3 verschiedenen Sektoren geschickt. Wissen Sie, was das bedeutet? Tausend von Kindern wurden heute Abend nicht hungrig ins Bett gehen. Felinara beobachteten fassungslos, haben die Menschen sie gezwungen, so zu werden? Dexter schüttelt den Kopf. Sie haben mir nur geholfen zu verstehen, warum ich so viel was in mir trug. Sie sagten mir, dass die Gewalt nur ein Weg war, mit meinem eigenen Trauma umzugehen. Als der Schmerz heilt, verschwand auch das Bedürfnis, anderen zu schaden. Das Interview sendet Schockwellen durch die ganze Galaxis. Der gefürchtetste Verbrecher der jüngeren Geschichte war zu einem Bauern geworden. Der mit leidenschaftlicher Expertise über ein Theatrich und den Süßemensten sprach, Militärführer, die einst vor seinem Namen gesittert hatten, sahen in nun Salatblätter ernten und Samen für die Nächstpflanzen sortieren. Ich habe endlich einen Sinn gefunden. Sagt Dexter ihm in den Interviews, ich erschaff Leben, anstatt es zu zerstreuen. Die finale Abstimmung über die Mitgliedschaft der Menschheit in der Galaktischen Konföderation war für den Morgenraum auf Centauri Prime eingesetzt. Kanzler wählte Prof. die Beweis ein letztes Mal, Piraterie eliminiert, Rehabilitationsstrom von nahezu 97%. Nicht die einzige Hinrichtung in der gesamten menschlichen Rechtsgeschichte, die Versammlungsschule war, bis zum Bursten gefüllt, delegierte von 200 Welten Sorn in eingespannter Erwartung, wenn die Morgensen durch die kristallenen Fenster schien, die Zukunft der Galaxis wird in den nächsten Stunden entschieden werden. Sie haben erreicht, was wir für unmöglich hielten, gab Botschafter Park Ji-hoon in seiner Ansprechwort dem Rat zu. Sein Stimme holt durch die Kammer, ruhig aber, eindringlich, Frieden durch Verstandnis statt durch Gewalt, Murmeln ging durch die Reihen, einige Delegierte nickten systement, andere blickten skeptisch, die Beweise waren unwiderlegbar. In weniger als 2 Jahren hatten die Menschen kriminelle Organisationen zerschlagen, die Jahrhundertelang die Galaxis geplagt hatten, aber zu welchem Preis? Fordert Kriegsgeselfen unterhalb sich von seinem Platz, sein massiv Gestalt warf einen Schatten über die umliegenden Sitz. Besiegt nicht nur Feinde, lässt sie aus und ersetzt sie durch etwas anderes. Wo wissen wir, dass nicht dasselbe mit uns macht, ein beunruhigendes Schweigen breitet sich aus. Dies war die Frage, die all beschäftigt. Die Menschen besahen ihn macht, die aber konventionell offen hinausging die Fähigkeit, das Bewusstsein selbst zu wenden,
Dr. Song Mi-young, die Oberstwörter in der Menschheit. Stand langsam auf. Ihr Antwort war einfach, aber kraftvoll. Weil wir nur diejenigen heilen, die gebrochen sind, die meisten von ihnen sind dies nicht, die Wort hingen schwer in der Luft. Sie implizierte, dass die Menschen zwischen Gebrechen und gesunden Wesen unterscheiden konnten, in Vorstellung. Die viel Spezies zutiefst verstrut. Die Debatte wird stundenlang hin und her. Befürworter argumentierten, dass in Spezies, die Konflikt unblut vergehen lassen konnt, genau das war, was die Galaxis braucht. Gegner warnten für eine Zukunft, in der abweichende Meinungen als Krankheiten behandelt wurden könnten. Schließlich wurde abgestimmt. Die Stimmen wurden elektronisch erfasst. Jeder Delegierte druckt sein Wohl auf seinem Tablet ein. Die Ergebnisse erschienen auf den grauen Hauptbildschirm. 127 für die Aufnahme, 73 dagegen. Die Menschheit trat der Konföderation mit dem nächsten Vorsprung in der galaktischen Geschichte bei. Als sich die Delegierten zerstreuten, fragten sich, ob sie gerade Retter in ihr mit aufgenommen hatten oder etwas weitaus Gefährliches. In Spezies, die fundamental Natur der Bewusstsein selbst umschreiben konnte, hat ihn Grenz beschritten, von deren Existenz die meisten Zivilisationen nicht einmal gewusst hatten. Entschieden sie, dass in Spezies, die Feinde und Blutvergehen eliminieren konnte, vielleicht genau das war, was die Galaxis braucht, auch wenn sie niemals aufhören würden, sich vor dem zu fürchten. Wozu die Menschheit wirklich fähig war, die Zukunft wird zeigen, ob dies Entschieden Rettung oder Untergang bedeutet.